students. Now I'm going to take PN junction diode, right? It's a semiconductor device. Okay, students, in last class we discussed some electronic components, especially PN junction diode, right? Now I'm going to give the details about what is PN junction diode and their working and their biasing. Okay, students, right? Okay, first one, PN junction diode. We know that both P-type semiconductor and N-type semiconductor combine together to form a diode, that is PN junction diode, right? In this PN junction diode, there is a S region. Okay, so that is called depletion region. Okay, first we are going to see the depletion region and the junction diode, that is junction voltage, right? ஸோ லாஸ்ட் கிளாஸில் நம்ம ஜங்ஷன் டயோட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்துருப்போம். ஸோ இங்கே கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு டிப்ளேஷன் ரீஜன், அதுக்கப்புறம் அப்படியே ஜங்ஷன் வோல்டேஜ் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துட்டோம். ஓகே, பார்க்க போகிறோம், ரைட்? ஓகே, see this first one. At the PN junction, electrons from the N-type semiconductor will be attracted to the holes in the P-type semiconductor. ஓகே, ஸோ பொதுவாக நம்ம என் டைப்பில் என்ன இருக்கும், அதிகமாக எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். பி டைப்பில் என்ன அதிகமாக இருக்கும், ஹோல்ஸஸ் இருக்கும், ரைட்? அதே தான் இங்கே நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, பிஎன் ஜங்ஷனில் எலக்ட்ரான்ஸ் எந்த சைட்லேருந்து, என் சைட்லேருந்து attracted to the holes in P side. ஓகேங்களா, ரைட்? ஸோ இதனால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா பாருங்கள், the holes and the electrons at the PN junction disappear. The holes and electrons at the PN junction is disappear. So forming a layer, it is called depletion layer. Okay, so electrons from the N-type semiconductor will be attracted to the holes in the P-type semiconductor. Due to this attraction force diffusion, what will happen? Holes and the electrons at the PN junction disappear. Due to this, forming a new layer, that is called depletion layer. Which layer? Depletion layer. At the same time, the P-type semiconductor becomes more negatives, whereas the N-type semiconductor becomes more positive. ஸோ இதனால் P-typeல நிறைய நெகட்டிவ் சார்ஜஸும் N-typeல நிறைய பாசிட்டிவ் சார்ஜஸும் வந்து சேரும், ரைட்டுங்களா? ஸோ இதனால் ஒரு பொட்டன்ஷியல் வந்து க்ரியேட் ஆகுது across PN junction. இதான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். This will result a potential difference across the PN junction. This potential difference is called the junction voltage or barrier voltage. Due to the S charges, some potential will be created or across the PN junction. That potential is nothing but junction voltage or barrier voltage, right? Okay, yes, see the first one, see the last one. The junction voltage will prevent the charge carrier from flowing across the depletion layer. So junction voltage will prevent the charge carriers. So what is charge carriers? That is negative charge and positive charge, right? So will prevent the charge carriers from following across the depletion layer. Okay, right? Okay,
See, depletion region followed by this depletion region. See, this is N type, this is N type material, and this is what, P type material. So both are connected. Yes, when the P type is connected to positive and N type is connected to negative. Yes, due to this voltage, the electrons, what will happen? P side holes cross the junction and recombine with electrons. The same time, N number of electrons cross the junction, recombine with holes. Right? This is the basic process. Okay. Yes, due to this decision only what will formed? Depletion region formed. Okay. Right. Now, a PN junction is a boundary or interface between two types of semiconductor material, right? P type and N type. P type and N type. Inside a single crystal of semiconductor, inside a single crystal of semiconductor, it is created by doping. Yes. What is PN junction? Is a interface between two types of semiconductor material. One is N type and P type inside a single crystal of semiconductor material. Or otherwise we call PN junction is a single crystal of semiconductor material. Yes, the process is doping. We already know what is doping, right? Some impurities material added to the pure semiconductor, that is called doping. Okay, students, right? Now, so we already know that symbol of PN junction diode. Just I am remembering the PN junction diode. See this? So this is the symbol of PN junction diode. So this is P type and this is N type. So this is the depletion layer. Yes, this is the depletion layer. This layer forms at the center of the diode. Okay, right? Now, formation of depletion region. Again, the excess of electron in the N region, that is N side, cross the junction and combine with excess of holes in P side, that is P region. Okay, see this excess of electron in N side across the junction recombining with excess of holes in the P region. Therefore, the N region loses its electrons, so becomes positive charged. The same time P region accepts the electron, so it becomes negative charged. Again I'm telling, N region loses its electrons, so it becomes positively charged. The P region accepts the electrons, becomes negatively charged. So at one point the migratory action is stopped. At the one point migratory action is stopped, right? So an additional electron from N region are repelled by the net negative charge at the P region, right? So at the additional electrons from the N region are repelled by the net negative charge of the P region. The same time, an additional holes from the P side are repelled by the net positive charge of the N side. So due to this action, what is the result? The net result is a creation of thin layer of each side of the junction, is which is depleted of the mobile charge carriers. So due to this action, a thin layer of each side of the junction will be created. Okay, so this layer is called depletion layer or depletion region. The thickness of this region is 10 power minus 6 meter. 10 power minus 6
meter. Thickness of this layer is 10 power minus 6 meter. Okay, students, right. Continuation. The depletion layer contains no free and mobile charge carriers, but only fixed and immobile ions. Please note it down. The depletion layer contains no free and mobile charge carriers, but only fixed and immobile ions. So fixed immobile ions. Okay, so its width, what is the width? Depletion layer width, depletion layer பார்த்தோம் இல்லையா, அதோட width depends upon the doping level. It depends upon the doping level. அப்போ எதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு? அதோட வித்து டோப்பிங் லெவலோட பேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஹெவியாக டோப் பண்ணால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிப்ளேஷன் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆகும். லைட்டாக டோப் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு தகுந்த மாதிரி டிப்ளேஷன் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆகும். ரைட்டுங்களா? ஓகே, ரைட். See this, heavily doped, what will created? It create the thin depletion layer. எது சார் ஹெவி டோப்டு? பி டைப்பையோ என் டைப்பையோ நம்ம டோப் பண்ணும்போது அதிகமாக டோப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த டைமில் அதிகமாக டோப் பண்ண மெட்டீரியல் நம்ம ஆட் பண்ணும்போது எந்த மாதிரி டிப்ளேஷன் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆகும்? தின் டிப்ளேஷன் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆகும். அதாவது ரொம்ப வித்து கம்மியாக இருக்கக்கூடிய டிப்ளேஷன் ரீஜன் ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ இதுவே நீங்கள் லைட்டாக டோப் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு பி டைப்பையோ என் டைப்பையோ மெதுவாக, அதாவது மெதுவாங்கிற லைட்டாக கொஞ்சமாக இம்ப்யூரிட்டிஸ் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எந்த விதமான சைஸை க்ரியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரொம்ப பெருசாக இருக்கக்கூடிய டிப்ளேஷன் ரீஜனை க்ரியேட் பண்ணோம். தட்ஸ் வை ஹெவிலி டோப் டு க்ரியேட் த தின் depletion layer and lightly doped thick depletion layer. Right? Okay, potential barrier. The electrons in the N region have to climb the potential hill in order to reach the P region. The electrons in the N side have to climb the potential hill in order to reach the P region. எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து N சைட்லேருந்து பி சைடுக்கு போகிறதுக்கு ஒரு பொட்டன்ஷியல் என்ன பண்ணும்? பிடிக்கும் இல்லையா? அதுக்கு தேவை இல்லையா? ஸோ அதை தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். See this, the electrons trying to cross from the N region to P region. The electrons trying to cross from N type to P type, it experiences a retarding field of the battery. Experience a retarding field of the battery and therefore repelled. Similarly, holes from the P region. So இதே மாதிரி தான் holes are trying to cross the P region to N region. அதை தான் நம்ம சொல்லியிருக்கோம். Similarly for holes from P region. So due to this reason, some potential created, that potential thus produced are called potential barrier. Which barrier? Potential barrier. This potential barrier is 2 mark question. Right, student? Okay, the potential barrier for semiconductor material. What semiconductor material? Germanium and silicon. No, that's why see this. For germanium 0.3 voltage, for silicon 0.7 voltage. ஓகே, இந்த வோல்டேஜ் இருந்தால் தான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ளே கண்டக்ஷன் நடக்கும். ரைட்டுங்களா? இதுக்கு கீழே நம்ம பொட்டன்ஷியல் வோல்டேஜ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அந்த டயோட் கரண்ட்டை அக்செப்ட் பண்ணிக்காது. சரிங்களா? ஸோ ஜெர்மானியத்துக்கு 0.3 வோல்டேஜும் சிலிக்கானுக்கு 0.7 வோல்டேஜும் தான் பொட்டன்ஷியல் பேரியர். ரைட்? ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட். நவ் இப்போ பாருங்கள், நான் சொன்னது எல்லாத்தையும் ஒரு டயக்ராமும் சொல்லியிருக்கேன். பாருங்கள், N type is having electrons, P type having
Holes, right? Okay, see this, when the voltage is applied, what will happen? The electrons from inside cross, recombine with holes. The same time holes cross the junction and recombine with electrons. So what is formed? There is a junction will be formed, that is the depletion region is formed. Due to the depletion region, yes, the current flow from, see this current flow. இப்போ இங்கே இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே வருது, ஹோல்ஸஸ் இங்கே வருது, ரீகம்பிங் ப்ராசஸ் ஆகுது, அதனால் ஒரு லேயர் க்ரியேட் ஆகுது. அந்த லேயர் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் நம்ம, டிப்ளேஷன் லேயர்னு சொல்லியிருக்கோம் இல்லையா. ஸோ இதனால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு, பிகாஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது இல்லையா. ஸோ அதனால் என்ன க்ரியேட் ஆகுது, எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிட்டுருக்கு. சரிங்களா. ஸோ இந்த டிப்ளேஷன் ரீஜனோட வித்து எதை பொறுத்து இருக்குது, இந்த பி டைப் என் டைப் மெட்டீரியலோட டோப்பிங்கை பொறுத்து இருக்குது. ஹெவியாக டோப் பண்ணோம் அப்படின்னா அது எப்படி நம்ம க்ரியேட் பண்ணோம், தின் டிப்ளேஷன் ரீஜனை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். சப்போஸ் லைட்டாக டோப் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா திக்கான டிப்ளேஷன் ரீஜனை க்ரியேட் பண்ணோம். ரைட்டுங்களா. See, this is the exact picture of PN junction diode. சர்க்கியூட் போர்டில் இந்த மாதிரி டிவைஸ் தான் இருக்கும். இதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், பி டைப் அண்ட் என் டைப்னு சொல்லுவோம். ரைட்டுங்களா. ஸோ இது எப்போவுமே என்னவாக இருக்கும், ஒரு சைடு பி டைப்பாக இருக்கும், இது எப்படி இருக்கும், என் டைப்பாக இருக்கும். அதாவது பாசிட்டிவ், இது நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், நெகட்டிவ்னு சொல்லுவோம். ரைட்டுங்களா. இந்த சில்வர் ரிங் நெகட்டிவ் சைடை எப்போவுமே இண்டிகேட் பண்ணும். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரைட். Now come to the working function. The PN junction can basically work into two modes. எப்போ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பேட்டரியை நம்ம கனெக்ட் பண்ணுற விதத்தை வச்சு ரெண்டு மோடாக ஆக்ட் ஆகும். ஒன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்வர்ட் பயாஸ், அனதர் ஒன் இஸ் ரிவர்ஸ் பயாஸ். ஃபார்வர்ட் பயாஸ், ரிவர்ஸ் பயாஸ். எப்போ சார் ஃபார்வர்ட் பயாஸ், ஒன்றும் இல்லை பாருங்கள், பாசிட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்டட் டு பி ரீஜன் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல் கனெக்டட் டு என் ரீஜன். ஓகே, பாசிட்டிவை பி டைப்லையும் நெகட்டிவ் என் டைப்பு கனெக்ட் பண்ணால் அது என்ன மோடாக இருக்கும், ஃபார்வர்ட் பயாஸ் மோட். இதுவே ஜஸ்ட் ஆப்போசிட், நெகட்டிவ் டெர்மினலில் பி சைட்லேயும் பாசிட்டிவ் டேர்மில் என் சைடு கனெக்ட் பண்ணோம், அது என்னவோ பயாஸாக இருக்கும், ரிவர்ஸ்டு பயாஸாக இருக்கும். தட்ஸ் வை தேர் ஆர் டூ பயாசிங் இன் PN junction. One is forward bias, another one is reversed bias. Right? Let's see the what is forward bias and what is reverse bias. Right? Okay. Forward bias PN junction diode. எப்படி சார் இது ஃபார்வர்ட் பயாஸ்? ரொம்ப சிம்பிள் சார், பாருங்கள். It forces the majority charge carriers to move across the junction, due to this decreasing the width of the depletion region. Decreasing the width of the depletion region. Some forces the majority charge carriers, அதாவது electrons are to move across the junction. So due to this one, decreasing the width of the depletion region, அப்போது டிப்ளேஷன் ரீஜனோட வித்து என்ன ஆகும், டிக்ரீஸ் ஆகும். ரைட்டுங்களா. எஸ், இப்போ பாருங்கள், see the circuit, you will understand what is forward bias. Forward biasக்கு என்ன கண்டிஷன் பாருங்கள், the P type is connected to positive, the N type is connected to negative term, right? ஸோ எப்படி இருந்தால் என்னன்னு சொல்லலாம், ஃபார்வர்ட் bias இல்லையா. ஓகே, இப்போ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள். see this, பி டைப்பில் நிறைய ஹோல்ஸஸ் இருக்குது, ஃபியூ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள், என் டைப்பில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது, ஃபியூ ஹோல்ஸஸ் இருக்குது. அப்போ என்ன ஆகும், நம்ம இந்த பேட்டரின்னு பொட்டன்ஷியல் கனெக்ட் பண்ணுறதுனால த ஹோல்ஸஸ் ஆர் கிராஸ் த ஜங்ஷன், recombine with electrons. The same time electrons will cross the junction, recombine with equal number of holes. So what is formed? Some region is formed, that is a depletion region. அதான் பாருங்கள், ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே இருந்தோம், ஃப்ரீ ஹோல்ஸஸ் இங்கேருந்து கிராஸ் ஆகிறதுனால ஸோ ரெண்டும் ரீகம்பைன் ஆகி நம்ம என்ன க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு, ஒரு டிப்ளேஷன் ரீஜனை க்ரியேட் பண்ணியிருக்கு. அந்த டிப்ளேஷன் ரீஜன் தான் நம்ம இங்கேயும் சொல்கிறோம்.
அப்போது இதுதான் என்ன பயாஸ், ஃபார்வர்ட் பயாஸ். அப்போது இங்கே ஃபார்வர்ட் பயாஸில் டிப்ளேஷன் ரீஜனோட வித் எப்படி இருக்கும், நேராவாக இருக்கும். என்னவாக இருக்கும், நேராவாக இருக்கும். ஃபார்வர்ட் பயாஸில் மட்டும்தான் டயோட் கரண்ட்டை கண்டக்ட் பண்ணும் மேக்ஸிமம், ரைட். In forward bias only the diode should conduct the current. Okay students, right. பாருங்க, when it is in forward bias no current flows until the barrier voltage 0.3 for germanium. அதாவது ஃபார்வர்ட் பயாஸில் 0.3 வோல்டேஜுக்கு கீழே வரைக்கும் நம்ம எதுவுமே என்ன பண்ணாது, டயோட் கண்டக்ட் பண்ணவே பண்ணாது. அதாவது கரண்ட்டு உள்ளே போகாது. பட் எப்போ நம்ம 0.3 வோல்டேஜுக்கு மேலே அந்த வோல்டேஜ் மேலே இன்க்ரீஸ் பண்ணாலும் 0.3 வோல்டேஜ் வந்தாலும் என்ன ஆகும், இட் ஸ்டார்ட் டு கண்டக்ட் கரண்ட். அப்போ டயோட்குள்ளே கரண்ட் என்ன பண்ணும், ஃப்ளோ ஆகும். அதுதான் நம்ம அங்கே சொல்கிறோம். See this? Then the curve has a linear rise and the current increases. When increases? When you are increase the voltage above 0.3 voltage, right? So the current increases with the increase in forward voltage like an ordinary conductor. Ordinary conductor அப்படிங்கிறது கரண்ட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வோல்டேஜ் என்ன ஆகும், சைமல்டேனியஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ரைட்டுங்களா? Okay, see this. And above 3 voltage the majority carriers passing the junction and gain sufficient energy to knock out the valence electrons and raise them to the conduction band. Above 3 voltage the majority carriers passing the junction and gain sufficient energy to knock out the valence electrons and raise them to the conduction band. Okay, so due to this reason the forward current created, this forward current increases sharply. அப்போ ஃபார்வர்ட் கரண்ட் வந்து ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும். அதை தான் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ஃபார்வர்ட் கரண்ட். அப்போ ஃபார்வர்ட் கரண்ட் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். ரைட்டுங்களா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ரிவர்ஸ் பயாஸ். ரிவர்ஸ் பயாஸ் பாருங்கள். What is the condition? When the P type is connected to negative terminal of the battery and positive is connected to N type. ரைட்டுங்களா? அப்போது பாருங்கள், P type, N type. இப்போ இந்த பேட்டரியோட நெகட்டிவ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கனால இது நெகட்டிவ் தானே. இப்போ ஹோல்சஸ் என்னது, பாசிட்டிவ். அப்போது இங்கே இருக்கிற ஹோல்சஸ் என்ன ஆகும், the holes are attracted by the negative potential. அதனால் ஹோல்சஸ் ஃப்ளோ இப்படி இருக்கும். அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள், electrons, the electrons are attracted by positive, negative charges are attracted by positive. Therefore the electrons move towards the positive. ஓகே, அப்போது ஒரு பேலன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் என்ன ஆகும் பாருங்கள், நம்பர் ஆஃப் electrons cross the junction and number of electrons cross the junction recombining with the holes and electron. So what is formed, depletion region is formed. But this time the width of the depletion region is very high because most of the holes and electrons are attracted by the positive negative terminal of the battery. So therefore the current flow in opposite direction. அப்போ சார்ஜஸ் எல்லாம் பாருங்கள் இப்படி போகிறதுனால, ரிவர்ஸாக போகிறதுனால நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், இதை ரிவர்ஸ்டு பயாஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ரைட்டுங்களா? அப்போ ரிவர்ஸ்டு பயாஸில் ஒன்றும் பாருங்கள், if the positive of the battery is connected to N type and the terminal of the P type. See, inside the PN junction diode. See this? The free electrons and the free holes are attracted back towards the battery. Hence the back form of the depletion region. Hence the depletion region grows. பாருங்க, the free electron and the holes are attracted back towards the battery. Yes, battery நோக்கி attract பண்ணுறதுனால
ரிவர்ஸ் டைரெக்ஷனில் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகுது. அதனால் நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம், ரிவர்ஸ்டு பயாஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ரைட். த ரிவர்ஸ்டு பயாஸ் பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் டஸ் நாட் கண்டக்ட் கரண்ட். ரைட்டுங்களா? எஸ், யூ ஷுட் நோ the bias. Okay, see, in forward bias the diode should conduct current, but reversed bias does not conduct current. Okay, but it should conduct current. It will very is less amount of current should be conducted. ரைட்டுங்களா? ஃபார்வர்ட் பயாஸ் ஜங்ஷனில் மட்டும்தான் டயோடு கண்டக்ட் பண்ணும், ரிவர்ஸ்டு பயாஸில் கண்டக்ட் பண்ணாது. எஸ், ஆனால் ப்ராக்டிக்கலாக பார்க்கும்போது கண்டக்ட் பண்ணோம். எவ்வளோ பார்த்தா ரொம்ப எஸ் மில்லி ஆம்பியர் அளவுக்கு என்ன பண்ணும், கண்டக்ட் பண்ணும். சரிங்களா? ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் கண்டக்ட் பண்ணும். ஸோ அதை நம்ம கன்சிடர் பண்ண மாட்டோம். எஸ், இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா, பிஎன் ஜங்ஷன் டயோட் 2 பயாஸ் இருக்குது. ஃபார்வர்ட் பயாஸில் மட்டும்தான் என்ன ஒர்க் ஆகும், அதாவது கண்டக்ட் பண்ணும். ரிவர்ஸ் பயாஸில் என்ன பண்ணாது, டயோடு வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கங்க. ரைட்? ஓகே, now continuation with reverse bias. The potential barrier at the junction increased, the junction resistance increases and prevent current flow. Right? See, the potential barrier at the junction increased, the junction, the resistance increases, so it prevents the current flow. So however, the majority charge carriers are accelerated by the reverse voltage. So what is the result? The resulting very small current. So what is the current? Reverse current. And the reverse current எப்படி இருக்கும், in the order of micro ampere. See, நான் சொன்னேன் இல்லையா, ரொம்ப மைக்ரோ அளவுக்கு ஆம்பியர். எஸ், see this, the majority carriers are accelerated by the reverse voltage. minority carriers அப்படிங்கிறது என்னது, இங்கே electrons. Right? So the reverse voltage resulting small current, the current is reversed current. That current measured in micro amperes. Right? Okay, right. Next பாருங்க, when the reverse voltage is increased beyond a value, when reverse voltage is increased beyond a value called breakdown voltage. Yes, 2 mark question. When the reverse voltage is increased beyond a value is called which one? Breakdown voltage. Then the reverse current increases sharply. Okay, and the diode shows almost zero resistance, so it is known as avalanche breakdown. நம்ம இதை தான் என்னன்னு சொல்லுவோம், avalanche breakdown சொல்லுவோம். சரிங்களா? ஓகே, see the point. Reverse voltage about 25 voltage destroy the junction permanently. So 25 voltageக்கு மேலே ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா பர்மனெண்ட்டாக எஸ் அந்த ஜங்ஷனை என்ன பண்ணிடும், டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடும். சரிங்களா? தட் மீன்ஸ் அங்கே பிஎன் ஜங்ஷனே என்ன ஆகாது, ஃபார்ம் ஆகவே ஆகாது, டயோடு வந்து வேஸ்ட்டாக போயிடும். ரைட்டுங்களா? ஓகே, now voltage and current characteristics of PN junction diode. அப்போ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம், வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம், அதனால் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது. ஸோ ரெண்டுக்கும் இருக்கிற கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்மால் இன்ட்ரடக்ஷன் பாருங்கள். The curve drawn between voltage across the junction along which axis, x axis, and current through the circuit along y axis. வோல்டேஜ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லையும் கரண்ட்டை ஒய் ஆக்சில் எடுத்திருக்கோம். ரைட்? இப்போது எப்படி சார் பாருங்கள், see the graph. So in x axis voltage, in y axis current, the current measured in milliampere. Right?
ஸோ இந்த சைடு பாருங்கள், இந்த சைடு மட்டும் பாருங்கள். நம்ம டயோடில் கரண்ட் அப்ளை பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 0.1 வோல்டேஜ் ஏதாவது இருக்குமா? கண்டக்ட் பண்ணுவோம், பண்ணாது. சிலிக்கானுக்கு 0.3 சாரி 0.7, ஜெர்மானியத்துக்கு 0.3. இப்போது வோல்டேஜ் 0.3 வர வரைக்கும் டயோட் கண்டக்ட் பண்ணாது. பட் எப்போ 0.3 அப்படின்னு வரும்போதோ கண்டக்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் ஆயிரும். அப்போது 0.3லேருந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது கரண்ட் கண்டக்ஷன் என்னவாக இருக்கும்? நேராவாக இருக்கும். நம்ம இதை தான் என்னென்னு சொல்லுவோம்? ஃபார்வர்ட் பயாஸ். when you are increase the voltage, the current also increases sharply, so it creates the narrow, that is straight line. This is forward bias. ஓகேங்களா? ரைட். இப்போ இதுவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடு வாங்க, ரிவர்ஸ் வோல்டேஜ். எஸ், ரிவர்ஸ் வோல்டேஜில் என்ன நடக்கும் பாருங்கள். ரிவர்ஸ் வோல்டேஜில் வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ண என்ன நடக்கும்? கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா? ஆகாது. ஏன்னா ஒரு லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் கரண்ட்டு தானே கண்டக்ட் பண்ணும், அதனால் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். பட் ஒரு பர்டிகுலர் வோல்டேஜில் நம்ம இருக்கும்போது கரண்ட்டு என்ன ஆகும்? ரிவர்ஸ் கரண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும், சடனாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ். அந்த பர்டிகுலர் வோல்டேஜ் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ரிவர்ஸ் பிரேக் டவுன் வோல்டேஜ். ரைட்டுங்களா? reverse breakdown voltage, that is the current and which characteristics? Current and voltage characteristics of PN junction diode. Okay students, so today we discussed PN junction diode working and forward bias and reverse bias and characteristics of PN junction diode. Which characteristics? Current and voltage characteristics of PN junction diode. Okay students, so PN junction diode எந்த biasல மட்டும்தான் current கண்டக்ட் பண்ணோம்? எஸ், ஃபார்வர்ட் பயாஸில். ரிவர்ஸ் பயாஸில் கரண்ட் கண்டக்ட் பண்ணாது. ஸோ இதுதான் பேசிக்கான ஒரு விஷயம். ரைட்? Okay students, right? Okay, we'll see you on next video. Okay students, yes, thank you.